Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. With glowing hearts we see thee rise, our true north, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Thank you. Բոլորս միասին մեր հայրենիքով սկսենք։ Մեր հայրենիք ազատանգա, որ ապրել է ստարետար, իր որդիկը արտկանչում է ազատանգա Հայաստան, իր որդիկը արտկանչում է ազատանգա Հայաստան։ Եվ դուր մեզ համարձակած այն պարպարով, պանալս, պերանս, գարտալս, կեզ եկնավոր թալ, երկել և ասել, անհոր և որդու և կույսով ամեն, հայր մեր, որ երգինս ես, սուրպ եղիցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես երգինս և երգրի, ես հասմեր հանաբազոր, դուր մեզ է այսօր, և դող մեզ բարդս մեր որպես և մենք դողում մերոց մարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, ալ պրգած մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիտյանս, ամեն։ In commemoration of Armenian genocide on February 2019, the President of France, Emmanuel Macron, said, France is first and foremost a country that knows how to look history in the face, which was among the first to denounce the killing of the Armenian people, which in 1915 named genocide for what it was, and in 2001, after a long struggle, recognized it in law. France will in the next weeks make April 24 a national day of commemoration of the Armenian genocide, he added. France officially recognized the World War I era slaughter of 1.5 million Armenians as genocide, with a law passed by its parliament in 2001. France is home to an estimated 500,000 ethnic Armenians, most of them descendants of survivors of the genocide. Italy. On April the 10th, 2019, Italy's parliament recognized the Armenian genocide. Italy's lower house of parliament overwhelmingly approved a resolution of calling on the government to officially recognize the Armenian genocide and elevate the profile of the issue on an international level. The bill was approved with 382 votes in favor, none against, and 43 abstentions, mainly from the members of the opposition center-right Forza Italia, party of former Prime Minister Silvio Berlusconi. Yerevan welcomed the decision by Italy's legislature, saying raising awareness about the Armenian genocide by the Italian parliament is an important step in the prevention of genocides and crimes against humanity.
The decision adopted by the Parliament of Italy is yet another important step in the efforts of the international community to respect and restore the rights of the Armenian people who suffered the genocide. Armenia's foreign ministry said in its statement, "The mere consideration of an Armenian genocide recognition bill by the Chamber of Deputies angered Turkey, prompting the government to summon the Italy's ambassador to Turkey." In early April, at NATO meeting in Antalya, Turkey, Cavusoglu, Turkish foreign minister, criticized French President Emmanuel Macron for declaring April 24th as National Day in France for the commemoration of the Armenian genocide. By lashing out at Macron, the Turkish foreign minister made the situation even worse for his own country. In protest, a French parliamentarian walked out of the NATO meeting, which was covered by the worldwide media, further publicizing the Armenian genocide. Հայ աղջիկ գաղթելիս Հայաստանից մի ծաղիկ է տարել, ջրել արցունքով ամեն լացելիս և վերադարձի հույսով փայփայել, ամեն մի ծաղիկ մայր հողում ծլած ձգտում է երկինք ու արև, իսկ նա ուր լիներ գլուխը ծռած նայել է դեպի երկիրն իր քարե, և ուղղել է իր գլուխը տրտում միայն հայրենի հողում քարքարոտ, այդ ծաղիկը կա ամենքի սրտում և կոչվում է նա հայրենի կարոտ. Thank you. We are few, but we are called Armenians. We do not put ourselves above anyone. Simply, we also admit that only we have Mount Ararat. And that is the right here on the clear savanna. That the sky could make its exact duplicate. Simply, David has indeed fought right here. Simply, the Narek was written right here. Simply, we know how to build from the rock a monastery. How to make fish from stone, how to make man from clay. To learn to become the student of the beautiful, the kind, the noble, and the good. We are few, but we are called Armenians. We do not put ourselves above anyone. Simply, our fortune has just been so different. Simply, we have just shed too much blood. Simply, in our lives of centuries long, we were many. And when we were strong, even then we did not oppress any nation. See, centuries have come and centuries have passed. Yet over no one have we become tyrants. If we have enslaved, only with our eyes. If we have ruled, only with our books. If we have prevailed, only with our talents. And if we have ever oppressed, it has only been with our wounds. Simply with us, death had fallen in love, yet we willingly did not give ourselves. And when we were forced to leave our own land, wherever we reached, wherever we went, everywhere we left an indelible trace. We have joined efforts for everyone, always. We plowed everywhere, we built bridges, we tied arches. We plowed everywhere and we brought forth crops. We gave everyone mind, proverbs and songs. In other words, we defended them from spiritual coldness. Everywhere we left our eyes reflection, a piece of our soul and our sacrament from the heart itself. Are few, truly, but we are Armenians, and by being few we do not succumb, because it is better to be few in life than to control life by being many. Because it is better rather to be few than to be masters by being many. Because it is better to be few than to be swindlers. We are few, yes, but we are Armenians. And when we know how to siphon yet unhealed wounds, and with the new juice we rejoice and we cheer. We know how to thrust into foe's side, and how to lend a helping hand to our friend. How to repay goodness which was done to us.
by compensating for each one by 10. And the benefit of it is just the sun. We vote with our lives, not only with our hands. Yet if they desire to rule us with force, we know how to smoke and how to quench their fire. And if it is needed to disperse darkness, we can turn into ashes like burning candles. And we know as well how to make love with lust. And we do this always by respecting others. See, we do not put ourselves above anyone, but we know ourselves we are called Armenians. And why should we not feel pride about that? We are, we shall be, and become many. For the 104th anniversary commemoration of the Armenian Genocide. So besides all the other nations who recognized Armenian Genocide, մեր Կանադան հարգավ 10 տարի առաջ ընդունեց եւ առաջիններն էր որ ընդունեց genocide-ը եւ Jason Kenney որ հիմա մերին premier elect-ն է ինքը շատ մեծ թեր ունեցավ որ ասիգա ընդունվի federal level-ի կառավարության մեջը ուրեմն այսօր մեսեջ մտրած էր on Facebook չեմ գիտեր եթե պիտի գրնակ լսել բայց մի փորձեմ տնել եթե չեք լսել գոր լսեք եւ վերջ կապենք Ottoman Empire, a small community which was indigenous to Eastern Anatolia, the first Christian nation in world history, who had gone through centuries of pogroms and persecution but survived, and yet in 1915 was targeted for unspeakable violence, pogroms when children, women and men, nuns and priests, entire villages were killed, were wiped out, were targeted in what Canada has now recognized as the first genocide in the 20th century. I was honored to work with the Armenian community to co-sponsor the motion in the House of Commons which recognized the genocidal nature of the Metziecher, the great calamity of the Armenian people, and was proud to belong to a federal government that recognized the historical reality of that genocide for the first time in 2006. We did so because it is essential that we learn from these great crimes against humanity, such as the Armenian genocide, that we remember the victims and that we rededicate ourselves in an endeavor to forgetting the hatred that can lead to such unforgivable and atrocious violence. And so for all of those Armenians whose lives were taken, for their descendants who remember them solemnly on this day, we pray eternal rest grant unto them, O Lord, and let light perpetual shine upon them. Բարև ձեզ, ես հայերեն կխոսեմ, ուզում եմ ասել նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ բոլորդ այսօր այստեղ հավաքվել եք, չնայած եղանակը փոխվեց, ցուրտ է, բայց եկել եք։ Սա նշանակում է, որ մեր հայի ոգին ինչ որտեղ կարելի ասել մնացել է առույգ եւ կարողանում ենք նույնիսկ այս եղանակին գալ այստեղ հավաքվել, հիշել 1.5 միլիոն հայերի պայծառ հիշատակը, այն հայերի, ովքեր գնացին անկախ իրենց կամքից, ովքեր դարձան զոհ մի հսկա ողբերգության եւ կարելի է ասել crime against humanity or genocide, ինչպես ասում են։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ կարդում էի Statistics Canada եւ ասացին, որ գրված էր, որ Կալգարիում ապրում են մոտ 1000 հայ։ Հիմա նայեք մեր շուրջը, տեսեք քանի հոգի հայ կա այստեղ։ Ընդհանրապես երևի մի 50-60 հոգի։ Հույս ունեմ, որ մյուս տարի մենք կկարողանանք կազմակերպել ավելի կազմակերպված մի երեկո, Եղեռնին նվիրված կամ մեկ այլ ուրիշ երեկո նվիրված հայ մշակույթին եւ գուցեև կկարողանանք հավաքել շատ ավելի շատ հայերի։ Բայց այսօր եկեք հիշենք այն 1.5 միլիոնի հիշատակը,
ովքեր դարձան զոհ Օսմանյան Թուրքիայում։ Եվ բացի դա, մենք կորցրեցինք ոչ միայն ֆիզիկական կյանքեր, մենք կորցրեցինք սերունդներ։ Մի հսկայական սերունդ կորավ, ֆիզիկական կորուստ ապրեց։ Դրան գումարած մենք ապրեցինք հայկական մշակութային կորուստ։ Այսօրվա դրությամբ մեր եկեղեցիները, որոնք մնացել են Թուրքիայի տարածքում, մեր հին հայկական մեր բնօրրանում, այդ եկեղեցիները կիսավեր վիճակում են, այդ եկեղեցիներում այսօր թուրքերը անասուններ են պահում, եւ մենք պետք է ինչ-որ կերպ այդ հարցին փորձենք թեկուզ մեր գիտելիքով, փոքր լումայով, մեր ինֆորմացիան տարածելով ամբողջ աշխարհում, սկսենք մեր փոքր Կալգարիից, հավաքենք այդ 1000 հոգի հային, սկսենք այդտեղից ու հետո փոքր քայլերով փորձենք ինֆորմացիան տարածել հնարավորին չափ տարբեր տեղեր։ Ինչպես Ֆրանսիան ընդունեց, Արփինեն մի քիչ առաջ պատմում էր դրա մասին, որպես National Day of Genocide, Armenian Genocide in France, April 24th, so փորձենք մենք էլ գուցե Կալգարիում փորձենք նման մի բան անենք, միացյալ ուժերով, գուցե մի ինչ-որ ակտ անենք, մի բանով, որ օգնենք։ Ճիշտ է, Կանադան շատ բարեհամբույր է եւ գտնվել եւ ընդունել է genocide-ը, բայց մենք էլ պետք է քայլ անենք, չէ՞ որ մեր երեխաները այստեղ կանգնած են։ Խոսքով չեմ երկարացնում, գիտեմ ցուրտ է, փոխանցում եմ միկրոֆոնը բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են խոսել, ովքեր ունեն իրենց սրտի խոսքն ասելու, սա իմ սրտի խոսքն էր։ Խնդրեմ։ Չանցավ ու հայոց խեղճեր ինգասուրին դատ ու ժանին ահեր ժամեր ու տվրոց հոցի մեջ կորան բյուրավոր հայեր անխնամերան Ժամեր ու տվրոց, հոցի մեջ կորան, հյուրավոր հայեր, անխնամերան։ Մեծեք ադի ով գուցեց այգները էլ լայթերը որ վերջի երկով պագենք վերլատես այսօր Yeah, that's
yaşanan bu acı trajedi Kestik ya. Karere gergetir. Çıgırtsa hanel ama gergetir. Ne kadar daha mı? Gele gel erkek kolay. Gel. Ja, wir haben da was mega gesagt.